ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ലീഗൽ നെക്സസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒഫൻസസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയാണ്. സെക്ഷൻ 100 to 146 ചാപ്റ്റർ 6 ഓഫ് ഒഫൻസസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. അസോൾട്ട് സെക്ഷൻ 130, കിഡ്നാപ്പിംഗ് സെക്ഷൻ 137, അബ്ഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ 138. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അസോൾട്ട് നോക്കാം. An assault is defined as an act where a person makes a gesture or prepares to act in a way that intentionally or knowingly cause another person to fear that they are about to be subject to criminal force. അസോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗെസ്റ്ററിലൂടെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹം ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എന്ന ഒരു ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അസോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ: mere words do not amount to an assault, but the words which a person uses may given to gesture or preparation such a meaning as may be make those gesture or preparations amount to assault. Illustration നോക്കാം. A shakes his fist at Z, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z. A has committed an assault. A being to unloose the muzzle of a ferocious dog, intending or knowing to be likely that he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack Z. A has committed an assault upon Z. Essentials of assault നോക്കാം. Intentional act. The person must intentionally perform an act that causes the victim to fear immediate force. Apprehension of immediate force. The victim must reasonably believe that force is about to be applied to them immediately. No consent. The act must be without the consent of the victim. No lawful justification. The act must not be justified by law, such as case of self-defense. Assault ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസ് ലോസ് നോക്കാം. RV Ireland. The court held that assault can be committed through words or gesture that instill fear or harm, even if no physical conduct occurs. KK Verma vs. State of Maharashtra. This case illustrated that an assault charge can stand even when no physical injury occurred, as long as there was the threat of immediate harm. Section 131, punishment for assault or criminal force otherwise than grave provocation. Whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both. അസോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന പനിഷ്മെന്റ് പറയുന്ന 3 മാസം വരയ്ക്ക് ഇംപ്രിസൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ 1,000 rupees വരെ ഫൈനും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ഒഫൻസ് ആണ് കിഡ്നാപ്പിംഗ്. സെക്ഷൻ 137 ഓഫ് ദ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഒഫൻസ് കിഡ്നാപ്പിംഗ്. കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഈസ് ഓഫ് 2 kinds: കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആൻഡ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഫ്രം ലോഫുൾ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ കിഡ്നാപ്പിംഗ് 2 തരത്തിലാണ്: കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഫ്രം ഇന്ത്യയും കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഫ്രം ലോഫുൾ ഗാർഡിയൻഷിപ്പും. കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഫ്രം ഇന്ത്യ നോക്കാം. എ പേഴ്സൺ കൺവേസ് എനി പേഴ്സൺ ബിയോണ്ട് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. He does such act without the consent of that person or of this person legally authorized to consent on behalf of that person. He is said to kidnap that person from India. There is no age restriction for offense kidnapping from India. കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെന്റ് നൽകാൻ ലീഗലി ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കടക്കുന്നതിനെയാണ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഫ്രം ലോഫുൾ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് നോക്കാം. എ പേഴ്സൺ ടേക്സ് ഓർ എൻറ്റൈറ്റ്സ് any child or any person of unsound mind out of the keeping of lawful guardian
of such child or person of unsound mind without the consent of such guardian. He is said to kidnap such child or person from lawful guardianship. Lawful guardianship. The words lawful guardianship in this section includes any person lawfully entrusted with the care or custody of such child or other person. കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഫ്രം ലോഫുൾ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചൈൽഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാർഡിയന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ കടത്തുന്നതിനെയാണ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഫ്രം ലോഫുൾ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 137 സബ്സെക്ഷൻ 2 പ്രകാരം കിഡ്നാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസെന്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹരിയാന വേഴ്സസ് രാജാറാം. ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ മൈനർ ഹു ഈസ് taken or entitled is wholly immaterial. It is only the guardian's consent which takes the case out of its purview, nor is it necessary that the taking or entitling must be shown to have been by means of force or fraud, persuasion by the accused person which creates willingness on the part of the minor to be taken out of the keeping of the lawful guardian would be sufficient to attract the section. Punishment for kidnapping, imprisonment. The punishment for kidnapping, whether from India or lawful guardianship, can be imprisonment for a term that may extend to 7 years, fine. In addition to imprisonment, the offender is also liable to a fine. Abduction, section 138. Abduction, a person by force, compels, or by any deceitful means induce any person to go from any place. Such person is said to abduct that person. Abduction is defined in section 138. The provision envisages two methods of abduction. By force compels. A person by force compels to another person to go from any place. Illustration. A person by force takes another and compels him to board a car and move from that place. By deceitful means induce. A person by deceitful means includes another person to go from any place. Illustration. A person falsely informed a woman that her husband met with an accident and is admitted in hospital and induced her to board car and move from that place. Abduction, section 138. The object of such compulsion or inducement must be the going of victim from any place. To induce means to lead into. Deceit, according to its plain dictionary, means signifies any intended to mislead another. It is a matter of intention. അബ്ഡക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി, ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായി ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അബ്ഡക്ട് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെയാണ് ഡിസീറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു വ്യക്തിയെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാണ് ഡിസീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. എസെൻഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: യൂസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓർ ഡിസീറ്റ്, ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒഫൻസസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയാണ്. 3 ഒഫൻസസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത്: അസോൾട്ട്, കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആൻഡ് അബ്ഡക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എസെൻഷ്യൽസും പണിഷ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Thank you for watching this video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.